sasa tutapata taarifa kamili, alafu baadaye yatakayojiri baadaye itakuwa tunayazungumza na wachambuzi wetu studio. Alafu tutakuwa tumemaliza ule mzizi wa fitina wa mitandao wa rangi tofauti tofauti, kila mmoja akisema ndio mshindi. Speculation. Unajua ni siku ambayo kwa kweli kuanzia mavazi ya kiongozi, tabasamu lake, mienendo yake yanachambuliwa. Imekuwa pesa hivi kina Java sio wachambuzi wazuri kama wa Kenya kule nyumbani. Wanakaa ya Kenya wanachambua kila kitu kuanzia muonekano wa mtu kila kitu, lakini wana kila sababu kwa sababu ya ule uwazi ambao umeletwa kwa ajili ya matokeo yalikuwa yanapeperushwa moja kwa moja. Basi wana imani kwamba ni kama wana mwelekeo wa kuhesabu na kuweza kujua ningependa huyu awe, yule awe. Nafikiri hao ndio anachangia sana kwamba watu wametulia kwa makini wakisubiri muda ule muhimu sana. Na pia ni vizuri kama tumeona kwamba kiongozi huo Bwana William Samoei Ruto pia ameweza kuandamana na baadhi ya viongozi ambao waliweza kubwagwa katika uchaguzi uliopita. Kwa mfano tu tumeweza kumuona Bi Aisha Jumwa kutoka kaunti ya Kilifi, na pia vile vile katika ukumbi huo niliweza kumuona Nixon Korir kutoka Lang'ata. Na ni wengi, tumeona Naomi Shabana ambaye pia kupata kiti kuna katika Taita Taveta. Tumeweza kuona kina ambaye ni gavana Nderitu Murithi pia vile vile miongoni mwa wale ambao kwa nafikiri kwamba kila mrengo na viongozi wake wamekuja. Maana yake ni swala la kwamba sote kwa pamoja tukapate matokeo. Nafikiri haitasaza aliyeteuliwa hakuteuliwa, hata wale wengine ambao walikuwa katika nyadhifa tofauti katika mirengo ya kisiasa ambao hawakuwania viti moja kwa moja, pia nao wako hapa kwa pamoja kusubiri na kutarajia na kuomba kwamba iende vile ambavyo wanataka wao. And on your screen you'll see that the podium there is ready. We're still waiting for the arrival of Chairman Wafula Chebukati and his commissioners. You can see the days is set. Perhaps waiting for the arrival of the final presidential candidate Raila Odinga, because even as DP William Ruto came into the Bomas auditorium, at the Bomas presence, you see that he went straight to the holding room before he can be ushered into the auditorium. But it appears that some level of activity has reduced inside the auditorium. It appears like the participants there, the attendants, are just waiting. They're no longer dancing. They're no longer singing. Naona watu wamekongamana maeneo tofauti japo hatujaonyesha kwa hivi sasa, lakini wengi wamekongamana maeneo ya Kisumu, maeneo ya Eldoret, maeneo ya Mombasa. Wengi wakisubiri kwa hamu na hamu kuweza kupata kujua nani ni rais wa tano. Lakini barabara za Nairobi kidogo watu wameweza kupotea, na hisi kwamba wanatizama kile ambacho kinachoendelea kwa hivi sasa. Nafikiri ukiangalia pia jinsi ambavyo wananchi wamejitokeza katika miji tofauti, ni miji ambayo labda inajulikana kwamba imekuwa ngome fulani za wanasiasa ama miungano. Basi kila ngome ya mwanasiasa ama ngome ya muungano fulani, watu wameweza kujitokeza kwa wingi wakisherehekea, matarajio ikiwa ni kwamba hivyo nitakavyokuwa. Katika jiji la Nairobi ukiangalia katikati mwa mji wa Nairobi kuna msongamano wa magari sasa, wengine wanataka kuweza kutoka na kuelekea majumbani ili kushuhudia hii historia inayokuja. Kwa hiyo kile ambacho kinaonekana nje ya kaunti ya Nairobi ni wafuasi wa vyama katika ngome zao wakishabikia na kuonesha ile imani kwamba ule ushindi unawaelekea wao. Nafikiri ni swala ambalo tumeweza kuzungumza kwamba na sherehe zitakazokuwa zinaendelea, pia wananchi waangalie jinsi ambao viongozi wameweka tofauti zao ndani ya ukumbi wa Bomas na wakacheka pamoja, wakaweza kutabasamu pamoja, wakapeana pambaja. Hivyo basi kama uko nyumbani unasherehekea, lakini juazi kwamba kama bahati haitokuwa yako siku hii ya leo, basi pia wewe una fursa ya kumpa mwingine pambaja na kuweza kwenda nyumbani kwa amani ukisubiri wakati mwingine. Maana katika sehemu ambazo ashakumsema sasa zinapendwa katika uongozi, naambia kama haukuwa mume wa leo utakuwa mume wa kesho, kumaanisha kama sio leo bahati yako, kesho itakuwa bahati yako. And it's very interesting to see that different citizens have congregated at different towns, whether it's in Eldoret, whether it's in Mombasa. Some have congregated alongside their political leaders. For instance, in Mombasa, you'll see one of them. They have one of the governorship candidates there. And it's interesting. Hassan Omar, yes. And it's interesting to see the kind of attention that such an event has attracted. Many people would have wanted to be at the Bomas of Kenya, but of course, for practical purposes, it's not realistic. And so they have to follow these proceedings from TV or maybe radio or even online, so at least they have a feel of what's going on from the Bomas of
of Kenya. So the sort of attention is pretty high. If you also consider even the international community has been following the processes in Kenya, and some of them praising the process that you're actually able to verify the exactness of the votes from the polling station. And so it's a moment for Kenyans to reflect, even need declared by Wafula Chebukati in the coming minutes. Kwani mwisho wa kwisha, Rashid, kuna maisha baada ya uchaguzi. Kuna maisha baada ya uchaguzi, na lazima tuzungumzie safari ya pili. Unajua safari ya uchaguzi ni ya kwanza, ya pili ni ya ujenzi sasa wa taifa na kuweza kutimiza sasa zile ndoto za Mkenya, kwa sababu ukiangalia hakuna manifesto ambayo ilikuwa mbaya kwa waniaji wengi wa vyama tofauti hapa nchini Kenya. Kwa hiyo ndoto itakayo ama kile ambacho kwa kimebakia ni kwamba viongozi wanapokuwa wanakabidhiwa hivi vyanzo vya usalama kwa kuapishwa, basi lazima waanze kufanyia kazi manifesto. Maana zote manifesto bora, manifesto za kuleta maisha bora, manifesto za kumwezesha mwananchi, kuwezesha uchumi, kuimarisha biashara, kuboresha miundo msingi, na pia vile vile kuweza kubadilisha fikra ya Mkenya kwamba lazima afanyiwe. Maana mambo mengi yalikuwa yanazungumziwa katika manifesto ni kumfanya Mkenya kwamba ajue kuna wakati mwingine ana jukumu la kujituma yeye mwenyewe kwanza kabla kuweza kusubiri kiongozi aweze kuwajibika na kuweza kumbadilishia kila kitu. Kwa hiyo nafikiri iwe itakavyokuwa, mirengo tofauti, vyama tofauti, manifesto zilikuwa nzuri. Lakini kama unavyojua miaka nenda miaka rudi tusema manifesto nzuri kama kitega tu cha zile kura, lakini baadaye mkishatoa kura manifesto zinawekwa mbele. Lakini kuna viongozi wengi walisema kwamba safari hii tutawaonesha kwamba tunafanya kama tulivyoahidi katika manifesto zetu. And it will be a big responsibility on Kenyans to really ensure that. I mean, time must come to an end. When people say, I don't care about politics, I don't care who is elected, fine, you may not be as passionate, but I think every Kenyan has that responsibility to play their role to ensure that the leaders that you put in office, whether yours, one or didn't, have a responsibility to really follow what they are doing, to be active as a citizen, because we gave ourselves a constitution not many years ago, and I wish Bobby could stick to this. And we agreed that we would subject ourselves to public participation. So indeed, public participation, you must have to look also for that space that you can speak and ensure that the things that you want done are actually done by the leaders that you've elected, because that's the responsibility they carry. I mean, we're just getting off one of the most public participation, and that's choosing our leaders. So we've done that, and now our work continues in holding them accountable as per the promises they made. We know that promises are, it's the Cuomo, the former New York governor, who said that during campaign, promises are given in poetry, but once the leader is elected and takes the reins of power, he or she does, rule in prose. So now the poetry is over. Now the real work starts. And the fortunate thing is that we have the promises of these leaders and their parties and their coalitions, and we can hold them accountable. And as you said, public participation is one of the national values and the principles of governance. And so it is expected that after this very critical event, because we have to remember that elections are an event, our work does not end here as citizens of Kenya. We must continue, pushing and prodding, cooperating also in a very, very, very constructive way, so that at the end of the day, whoever becomes the president of this country becomes the president of all Kenyans, regardless of whether you voted for him or not. And I think and hope that whoever is pronounced as a winner by Chairperson Wafula Chebukati, that will be the first message that now I become the chief servant actually of all Kenyans, and will be ready to be held accountable from the day he is sworn in for the next 5 years. Right. Yeah. Right. And I'm advised that
we need to cross back to the Bomas of Kenya to have a feel of the mood there, because I'm sure Kenyans want to follow and listen to what's going on there, so that as we await the arrival of the chairman of the IEBC Commission, as well as the two presidential candidates, the final ones getting into the auditorium, let's listen to the proceedings there.
Right, now it's that afternoon that we're expecting that Wafula Chebukati will be announcing the final outcome of the presidential election. The invitation read that the time would be 3 p.m. It's now 24 minutes after that hour. We're still waiting. The Bomas of Kenya has become a place where you hear some music, then it goes quiet, then you hear the music, goes quiet, then you hear us. Rashid. Na labda pengine kitu ambacho sana pia kitazungumziwa ni kwamba tulikuwa tumeambiwa kwamba saa 9 japo haijafika mpaka saa 10, lakini sijui kama waliopo tukianza na wakili Steve tunazungumza kwamba je, kuna chochote kinaweza fanyika pale sasa hivi lazima tusubiri mpaka wagombea wote wafike ndio tupate cha kuendelea. Allow me to respond in English. Thank you, Rashid. The announcement must go on with or without all presidential candidates. Of course, they have been invited and we expect them to honor. I haven't seen the Right Honorable former Prime Minister Raila Odinga making his way to Bomas yet. It's not fatal. Whether he makes it or not, it's not fatal. The announcement can be made. The law requires the returning officer, the national returning officer, in this case, Wafula Chebukati, to hand over the certificate to the person so declared as the winner. I do not wish to speculate about the outcome of this, because then to negate the reason why we are here, but we would expect that the Right Honorable former Prime Minister Odinga would make his way anytime from now. If he does not make his way there for one reason or another, and happens to be the one declared the winner, we could regularize. The chief agent could pick the certificate on his behalf, because again, the law must be interpreted in a manner that is purposive, a manner that is facilitative. You cannot fail to call the election because the winning candidate, for instance, is not there. No, that would be a very narrow way to interpret in the law. So it's also a good thing. In terms of political communication, we would expect that all candidates be there. This has been a closely contested election. It will warm the hearts of Kenyans, just like you've seen supporters from either sides, elected parliamentarians from either side in the auditorium. Regardless of who wins this election, it would have been better to see the Right Honorable Prime Minister right in the auditorium, just like the DP has also made his way there. But again, we have to wait and see. Javas. Well, it's very exciting, a day for all Kenyans, regardless of how the levels of anxiety are at the crest. And I would want to look at this through the comparative lenses of history. In 2013, when Uhuru Kenyatta was declared winner, and he was facing off with Raila Odinga, his appearance was not there. 2017, when the declaration of the winner was made, Raila Odinga did not enter presence. I'm not insinuating anything, but it would be a bit curious why he has not arrived yet when the invitation clearly read 3 p.m. Okay, and Javas, it's time. Now the music is back at the auditorium, so we head back there. When there's silence, we come back here, right? All right. Okay. Azidi kuilinda Kenya.
Na mtazamaji, tunaendelea kufuatilia kwa karibu kabisa shughuli muhimu sana ya kitaifa katika nchi yetu ya Kenya, ambapo atakayeteuliwa sasa hivi kuweza kuwa rais mteule baada ya kupata kura nyingi kutokana na zile kura takriban milioni 14 ambazo Wakenya walipiga, atakuwa ndiye rais wa Jamhuri ya Kenya atakayetarajiwa kuweza kuliongoza ile taifa bila kuweka mipaka ya maeneo, mipaka ya kijinsia, mipaka ya kidini, mipaka ya kikabila, mipaka ya kivyama. Lakini pengine kwa dakika moja kabla turudi, nafikiri kwamba tuweza katizwa, maana shughuli leo ni muhimu, inaelekea kule. Japo kwa swali nitakuwa swali moja. Ikiwa tulisajili wapiga kura zaidi ya milioni 22 ama milioni 22, lakini waliojitokeza kupiga kura ni milioni 14, inasemaje kuhusu sisi kama Wakenya? Kwanza kumbuka kwamba tuko na hapa Kenya tuko na demokrasia shirikishi, lakini ule upungufu wa wananchi kujitokeza, wale ambao walikuwa wamejisajili katika kipindi hiki cha kupiga kura, kumeweza kuonyesha kuwa labda kuna ile disconnect, the disdain that the voters have either towards the politics of Kenya or the disdain towards the candidates in this election, because there's one clear realization that most politicians in Kenya haven't kept word in implementation of the social contract with the people. Today, there's nearly no government since independence that made or developed a manifesto and implemented even 50% in an election cycle. So hiyo ndio ambayo inaleta ule uvivu ama kutokuwepo na imani katika viongozi wa kisiasa. Unaweza sema kwamba wapiga kura labda wanapitisha ujumbe kwamba wamechoshwa na uongozi uliopo, wamechoshwa na pia uvivu unazidi kukolea. Wamechoshwa na uvivu unazidi kukolea. Naona ukisema hivyo Bobby Mkangi alikuwa anakutazama kwa unakubaliana na Shava sana? Nakubaliana naye kwamba ubeuzi unatokana na historia na changamoto na haswa za hali ya maisha ya kila siku, manake siasa, shughuli za dola, hata kuwa na katiba. Unajua watu huwa wanadhani pengine katiba tu ni za wanasiasa na nani atachukua wadhifa upi, lakini yote 9-10 ni kwamba Wakenya walijipatia katiba mpya mwaka 2010 ili maisha yao yaweze kuboreshwa. Lakini ukiangalia hali ya maisha tangu wakati huo kufikia sasa, unakuta kwamba kuna changamoto, gharama ya maisha imeongezeka. Kwa hivyo wengi wanazidi kata tamaa, na ndiposa wanakosa tumaini na mfumo wote wa kisiasa na uchaguzi. Na Steve, nitakuwa swali tofauti. Kila eneo kuna sherehe zinaendelea, wale wa upande wa Kenya Kwanza na wale upande wa Azimio wanaendelea. Yule atakayeingia madarakani lazima atahitaji wale wengine ambao labda kupata ushindi. Unadhani tunahitaji kufanya nini kulifanya taifa lizungumze kwa sauti moja baada ya kumaliza uchaguzi, na tukijua tulikuwa na tofauti ya kisiasa na kivyama? I think there's going to be another handshake of sorts between the winner and the loser. Kenya has shown some remarkable resilience coming out of the 2017 presidential election that was nullified, and the fresh election that was ordered, which was snubbed by the NASA wing of the coalition, NASA wing of the political establishment. We saw that as soon as the swearing in was completed and President Uhuru Kenyatta settled, despite the disruption that followed the parallel swearing in on 30th of January 2018, on 9th of March 2018, there was a handshake between His Excellency the President and the former Prime Minister Odinga. We can expect the political elite to close ranks. What I think we need to do now is to urge all the supporters to understand that political competition ends at the ballot. And once the president has been declared as elected, there is a constitutional pathway to dispute resolution. If you look at Article 140, for instance, it provides that if you are dissatisfied with the outcome of an election, you may approach the Supreme Court. The Supreme Court shall then pronounce itself definitively within 14 days after it has been invited to review the conduct of the election, and the outcome of that Supreme Court judgment shall be final. So even in the longest time frame, you have 7 days to file a petition if you so wanted. The Supreme Court has 14 days to determine it, and then the swearing in will happen within 7 days after the Supreme Court has made a determination.
So if you do a computation of 7 plus 14 plus 7, you're looking at just under 1 month, we should have settled. And so I want to urge Kenyans to understand that our political competition must not be confused with animosity among Kenyans and so on and so forth. We just have to accept the bindingness of electoral outcomes. And if you do not accept the bindingness of electoral outcomes, there is already a predictable pathway to challenge the same. What we cannot accept is this. We cannot accept our political leaders or the citizens doubting the finality of the pronouncement of the Supreme Court if there's going to be a decision. We will be said, the rule of law is crucial but fragile. In the hierarchical order of constitutional interpretation, yes, Rashid, you and I can say the election, in our opinion, was not managed in accordance with the Constitution. Then the law permits us to organize that grievance, take it to the final, neutral, impartial arbiter, that is the Supreme Court. In terms of the interpretation of the Constitution, if the Supreme Court makes a determination, as they will definitely if invited, we're not allowed in law to question that judgment. We may debate it, criticize it, but we cannot question the bindingness or determination by the Supreme Court. Kenyans need to know this, but at this stage, in terms of thinking sequentially, let the results be announced. Let us capture the reaction of the political leaders. Let us capture the reaction of the citizenry. At least for the citizenry and the political leaders who said, accept the declaration as announced today by Mr. Chebukati. If you have a doubt, we proceed to court, but let us accept the bindingness of Supreme Court opinion if we'll ever get there. All right, of course, these are the possibilities that are guided by the supreme law in the country, that is the Constitution of Kenya. And we'll wait to see, because the efforts towards the Supreme Court do not begin up until Wafula Chebukati speaks. I would have used another phrase, but I don't want to. You all know it. So we still continue to wait. It's now 22 minutes to 4 p.m. Rashid. 3 p.m. becomes 4 p.m. I don't know. But then again, Wafula Chebukati promised the country he would do it during the day. Lakini nafikiri kweli alisema saa 9, lakini kitu ambacho kitakuwa kinachangiwa na kile ambacho Steve na Bob amesema, nafikiri pia ingependeza zaidi kama angetangaza matokeo wakati wote wapo, kwa sababu ule mshikamano umekuwa mkiuzungumza na safari ya umoja na ujenzi wa taifa itaanzia vizuri kama takuwa wawaniaji wote wa rais wapo, matokeo yatolewe, atakayeridhika wameridhika, na hata kwa hajaridhika kama alivyosema Steve, kwa utaratibu tuangalie katiba inasemaje, kifungu cha 140 na aende moja kwa moja kuweza kukifanyia kazi. Kwa jambo la busara zaidi tukiwa pamoja, manake ni matokeo ambayo yanahitaji umoja wetu ili kufanikisha ndoto ya taifa letu. Jaba. Well, kweli kabisa, lakini unajua kwamba mtu akiingia katika siasa huwa na nia moja ya kupata ushindi, haswa katika kinyang'anyiro cha urais. Na hapa tunaona kwamba mtu anaweza kuwa anahisi pengine hata kuwa mshindi, huenda akaanza kulimbikiza lawama kwenye tume ya uchaguzi na mipaka IEBC, ama kutoa tuhuma na lawama kwa wale wengine ambao walikuwa pengine watu ambao ni wadadisi katika mrengo huo ama katika kipindi hicho ama katika chama hicho. Lakini unajua kwamba lawama sio dawa ya kosa. Ilikuwa vizuri kwamba kabla hata baada ya tangazo rasmi la nani ambaye ameibuka mshindi katika kinyang'anyiro hiki, watu waweze kutambua kwamba ni msingi wa demokrasia tunazidi kujenga. Because after all, the placards are now down, the music no longer sings, poems are no longer recited about praises. The campaign period is over. And with this day here happening this moment, in this election cycle, the entire issue of elections in Kenya has turned the full circle. But the most important thing is that the leaders and the led should now rise to the greater calling of nationhood. It is worrying
that, for instance, yesterday on social media, we heard and we saw and we read certain political leaders using some kind of language, making some kind of calls that are not necessary. With the benefit of learning from the history that is ours, I would say that censure me in your wisdom, but let us rise to the yearnings of nationhood, brotherhood, and singleness of purpose, that democracy and its tenets should not make us look at things differently or set us apart, but should come together, build a strong fabric of the country. And Javas, you appear to be the one who ushers into the music. Let's get back to
right, we continue to wait for the proceedings of the Bomas of Kenya to begin. We've just seen another motorcade arriving, and Rashid, we've been here for 5 hours, so this is our 5th hour as we wait for the announcement of the 5th president. For how long should we have to wait? Sidhani kama tutasubiri sana kama kwa wanavyozungumza wachanganuzi Sam Gitu kwamba kama ashafika sasa hivi na ni saa 10, basi inamaanisha muda wote kuanzia sasa IEBC itaweza kutekeleza majukumu yake kisheria na taifa liweze kujua ni yupi ambaye amepata kura nyingi zaidi. Kile kitu ambacho singependa nikizungumze sana ni kwamba situmie neno la kwamba kuna mmoja atashindwa mmoja atabwagwa. Ni maneno ambayo yanatia chuki sana kwa wafuasi. Kwa tuseme tu mmoja amepata kura nyingi alafu watatu wakapata kura chache, basi mwenye kura nyingi ndiye ambaye anastahili kupewa cheti na kuwa kiongozi. Kwa sababu sasa hivi hata ile sherehe ilikuwa inaendelea maeneo tofauti tofauti, baada ya viongozi wote wamefika kidogo imetulia. Maanisha kwamba sasa hivi hamna sherehe itaendelea baada ya mwenyekiti kutangaza yule ambaye ameweza kupata idadi ya kura nyingi. Nafikiri ni siku ngumu sana kwa wale wagombea urais. Shinda wale wafuasi wanaosubiri kujua nani atakuwa rais wa tano. And the most interesting bit is that as we await at the arrival of former Prime Minister Odinga, we've seen a motorcade, we waited to confirm if indeed that is him. Then it would be a rare occurrence because, Steve, in 2017, we didn't see all the presidential candidates at the Bomas of Kenya. In fact, the most significant candidate was the winner, that is Uhuru Kenyatta at that time. And I'm talking about the August 8th general election. Should Odinga make his way there, then this would be a historic moment where you find all the presidential candidates at the auditorium waiting for the announcement, which up to this point in time, it appears that it's only Wafula Chebukati's secret. Well, I think the constitution itself anticipates some minimum residual level of political maturity and decency. And in a perfect constitutional and political setting, you would be expecting all the candidates that contested in that election to show up for the final announcement. So the failure by the Honorable former Prime Minister Odinga to show up in 2017 can only be explained in terms of political bad manners. He needed to have shown up, show appreciation, and tell the IEBC, we have received the results, but we disagree. You're going to progress to the court. That is the kind of maturity that promotes peace and tranquility in the country. So we expect that if that indeed is his motorcade, that would be commendable. We expected him to show up, and if he has indeed arrived, then we thank him and we commend that action. We also expected the other candidate, David Mori, to also show up, just in solidarity, because he participated in the election to the end. Oh, he's already there. Yes, that's fine. That is the kind of solidarity we need in our political leadership. It also helps to manage the tension, because if a leading presidential contender fails to show up to receive the results, it demoralizes his support base. And in a country that is deeply divided along ethnic lines, you can see, even without intending, the action of absconding or staying away from the formal declaration of results, that ceremony, can trigger unrest. Because supporters tend to sympathize. Critical said, if you look at the IREC report, the independent review report that analyzed the management of election in 2007, they said Kenyans have a peculiar habit. They are heavily invested in the elections, that it makes it impossible to transition post the election. And Rashid, on your screen, you'll find the arrival of the Deputy President's mother arriving at the Bomas of Kenya alongside other family members. Of course, arriving here to witness the announcement from the IEBC, of which we still do not know the details that Wafula Chebukati will be declaring to the country. Of course, ours is to wait for that announcement, just like even those friends and family of the candidates will also be waiting for. Lakini pengine kuna swali mtu angependa labda pengine niulize. Kuna uwezekano kwamba hadi kufikia sasa walio pale hawajui nani ambaye ameweza kupata kura nyingi. Kufikia sasa ikiwa tushafika saa 10
na kuna uwezekano kwamba labda pengine wale viongozi wa karibu na viongozi wao nauliza nyote Steve Chavas, na kuna uwezekano kwamba watu wana mwelekeo kwamba inaelekea ama bado kufikia sasa sio wote wanaojua hasa nini kinachoendelea? You see, Rashid, what I think reasonably so is that it is unimaginable that the leading presidential candidates or the presidential candidates would get invitation, especially in the case of the possible winner, without being told or hinted that he has got the chances, because in this case you've got only the 4 male presidential candidates. Secondly, elections such as these are a national security issue. It is unimaginable, improbable, that, for instance, the head of the military would be unaware of who has won this election. It would be unimaginable that the head of intelligence would be unaware of this who is the winner. It is improbable as well that the head of the team amongst the elite squad in the military that protects or provides security to the president is unaware of who has won this election. So looking at it from that, or from those kinds of lenses, it is possible that the person seated within Bomas right now, there are those who know who is the ultimate winner, possibly in this election, but it is just important that they embrace good manners and have civility throw its arms around them and wait for Chebukati, according by law or to the law of the country, to make the official announcement. Na katika picha yako naangalia ni mama ambaye alimzaa William Ruto tarehe 21 Disemba mwaka 1966 kule Sambuti kijijini Kamagut katika kaunti ya Uasin Gishu. Anajulikana kama Sarah Cheruiyot, ndio huyo ambaye amefika akisaidiwa kutembea mpaka amefika kutua mahali yake, sehemu yake ya kukaa. Kwa ni kwamba amekuja pia vile vile kusubiri na kuona kama mwanawe huenda akawa amepata nafasi ya kuwa rais wa 5 wa jamhuri hii ya Kenya. Nafikiri ni mojawapo ya watu wazuri japo sasa yuko na tabasamu, lakini kama mzazi yoyote yule katika siku kama leo ungetamani kwamba labda ile ndoto ambayo mwanangu anapigania kwa wazazi ni furaha, kwa watoto pia ni furaha kwa wazazi wao, na pia vile vile kwa mke ambaye watu wameoa pia wanatamani kwamba mume wangu walichopigania akipate. Kwa hiyo siku muhimu sana kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki. Kweli kabisa. Wacha niangalie kupitia kioo cha nyuma pale ambapo hawa wagombea viti vya urais walikuwa wanawateua wagombea wenza. Je, asubuhi hiyo wagombea wenza hawa hawakujua? Walijua. Ndiposa wengine hao walikuja na familia zao kadhalika. Sidhani kama nikiangalia jinsi desturi ilivyo hapa Kenya, kuna mtu ambaye anaweza chukua jamaa na jamii nzima yake aende katika kikao, akitoka hapo atokwe na machozi. Sidhani kama mtu anaweza kuwa na furaha kama hiyo. Lakini wacha tusubiri tuone, kwa sababu kila mtu hapa amekuja na jamaa. Hatujaona ule ujumbe ambao umeandamana na wengine manake hajafika. Raila Amolo Odinga. Tukiuona pia tutaangalia na kwa sababu tumeona magari ghafla yashafika katika pia hatujamuona yeye mwenyewe kwa picha za moja kwa moja katika runinga kutusubiri. Tukiuona tutakuja kujua kwamba je, ameandamana na nani na baadaye hizo hesabu taziweka na kweli. Very interesting. And I don't know if any of you was able to observe the events of 2013 as soon as the president-elect was declared by Isaka San at that time, the chair of IEBC. And maybe you could refresh our memories, if any of you remembers the change of guard sort of activities and ceremonies that followed that announcement up until the president-elect that time left the auditorium in what could be what you might see this evening, if at all there's a winner to be declared. Amazingly, it was nice. Almost 10 years. My memory doesn't serve me very right, but I think I was in these studios. But as expected, the person who's been declared president-elect, they normally, fall back to their official, say, communication centers and meet, congregate with their supporters. And then we also know that officially there is the
assumption to the office of the president committee, whose functions now kick in. So the protocols around the security detailing and other arrangements begin thereof. But in terms of the president-elect, those people around him, close supporters and supporters around the country, we know it's a jubilation. Right, Kenyans will pour out onto the streets and markets, villages, and start, and there are also speeches that are expected from all the candidates, whether, indicating the direction they'll take. The president-elect obviously will present, and if I recall, 2013, a speech of magnanimity, promising to get Kenyans together, to work together. Obviously, at that time, there was indication from the other side that they would go to the Supreme Court. They're not satisfied with the election results, and that had been earlier, indicated. So it was sort of, at least, the difference between then and this year is that, as we've seen since Kenyans finished voting, and today we haven't had so much from the candidates. Okay. What I'm looking for is the specific changes that you witness, because I remember in 2013 how Uhuru Kenyatta got into the auditorium is not the same way he left that auditorium. He was, of course, surrounded by security men. I don't know that they're women, and also a different motorcade. He didn't ride in the same vehicle that he came in. For some, if you look at the provisions of Article 138, sub-Article 10, that requires IEBC to declare the results, and then you read together with the provisions of Article 140 in terms of the timelines for swearing in. Of course, if the president-elect when the president-elect has been declared, his status then changes. He becomes, for all practical purposes, he becomes the president. Only for purposes of transition, he has to be sworn in, and therefore the outgoing president remains the president until the handover of power officially has been completed. In this case, perhaps on 30th of August, if there is no petition. Now, that means that, of course, post the announcement as the president, you can expect communication. I think, Bob explained correctly, communication will now follow formal channels. Right. Of course, as he walks out, he may want to give us a short speech. This is a Thanksgiving speech, but you can expect the protocol to change immediately post-announcement, and you can expect the outgoing president to gradually, minimize his contact with the public to allow the assumption of office, the committee on the assumption of office, right, to issue the official communication. I think by law, right now, the president, His Excellency Uhuru Kenyatta, has probably completed the transition and is only in settlers for purpose of handing over power. Should there be an emergency, then he will continue. If there's no exceptional emergency, he will be holding